सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Shloka number 9. यथा सूर्य एकोऽप्स्वनेकश्चलासु स्थिरस्वाप्यनन्मद्विभाव्यस्वरूपः चलासु प्रभिन्नासु धीष्वेवमेकः Hastamalaka, revealing his nature as Atma Swarupam, which is the essence of entire Vedantic teaching. Vedas have come only to give this knowledge. All the four Vedas, Karma Kanda, Upasana Kanda, Jnana Kanda, their purpose is nothing but to reveal the truth to the mankind. Therefore, Veda is considered as revelation of God. In Veda, truth is hidden. Truth is one, that is Brahman. That Brahman is revealed through Vedas. Who can reveal other than Brahman? Brahman is Ishvara, in the form of Ishvara. Revelations, Veda mantras. With a proper method, Veda has revealed this truth by steps. First, Karma Kanda, person has to take up karma, rituals, puja, religious life. Veda expects so that this person will become qualified for that ultimate truth. Veda talks so many things in that Karma Kanda for the sake of this person who is going to become a Brahmajnani later. The whole Karma Kanda is for a human being. Once he is equipped or qualified with Chitta Shuddhi through Karma Kanda, Veda says, now you can reduce your actions. You spend more time in solitude. Not physically only solitude, mentally also, internally. Practice Upasana, meditation, Dhyanam, Upasana Kanda, Japa, Parayanam. That is what it is said in Tamil. Tanithiru
விழித்திரு. பசித்திருப்பு வேண்டாம். After 8 o'clock. தனித்திரு, விழித்திரு. Live alone sometime. Try to live alone, try to move alone. You see, Sarva Sangha Parityagis, always they move alone. They don't have company at all. Now what is our problem? Even for sadhana camp also we come with the double, no? Wife and husband okay, that is permitted. But friends also, எனக்கு துணையா யாராவது இருக்கணும். இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கணும், அது வேண்டாம்னு சொல்லல. ஆனாலும் because of certain physical inabilities we may come. I am not pointing out. Our mind tendency, how, you know, alone to alone, all alone. This leaning mentality, you know, it is very much developed from our childhood. Leaning mentality. துணை யாராவது இருக்கணும், கம்பெனி யாராவது, தேவையில்லாத போது கூட நமக்கு யாராவது இருக்கணும். So Swamini has to see which roommate to whom he has to give. இது கூட Swamini has to plan. Otherwise they can't sit in the class properly. They cannot listen. So இதெல்லாம் you don't know how எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்க இந்த கேம்ப் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு. And there are some ashrams, they have only single rooms, you know, single bedroom. They have to stay alone. Then only your mind totally can be focused. It is a sadhana. Ekantata is a sadhana. So that is Upasana Kanda. Upasana Kanda means what? You remain with the Bhagavan with japa, parayana. No other thought, no other interaction with any person. Have Galata time in Karma Kanda, Grihastha Ashrama, okay enough. Now you are a Vanaprastha, suppose. After 50, 60, retirement, you have to take Vanaprastha. Aravind, in Tukar, Aravind, I want to see everyone's face there. If you bend like this also, I feel painful. Okay. So therefore, Upasana Kanda, later that person is able to concentrate, focus the mind more time. Then Shastra says you are fit to study Shastra, Jnana Kanda, because your body is steady, mind is steady, and come to Jnana Kanda. How beautifully Veda is equal to thousands of mother. One mother, how she is taking care of one child. Shankaracharya says Sahasra Mataraha. She is equal to hundreds, thousands of mothers, Veda. That much she is taking care of. We are all worrying about local mothers, you know. Having left that mother, who is taking care of, really speaking. That's why this father, mother gave birth only to this physical flesh and blood. Our father, mother. That's our relation over. They have given food, they have given strength to us just to move by ourselves. That's all over. Other beings, they don't have this much attachment like us. Throughout life we have attachment with the parents. Parents have with the children. Throughout life, no other being have got this type of attachment. We the human beings only is a plus point or minus point or theriyala. I feel minus point only. It is not plus point. Daily மூஞ்சி பார்த்துக்கிட்டே சண்டை போட்டுட்டே இருப்பான். எதுக்கு? Let them be in Karma Kanda, let be you are in Upasana Kanda, Jnana Kanda. So this is the beautiful design given by Shastra. What is the purpose? To claim myself, Aham Brahma Asmi. I am Atma, Brahma.
That's the purpose. Please, all of you know why Vedas have come, what Vedas says. Let us not chanting mantras, Parayanam, Yajurveda mantra, Rudram, all these Taitriya, Shikshavalli, Bhruguvalli, chanting romba nalla irukkum. Chanting is only for a few years just to get some abhyasa. It is one type of sadhana. But I need not spend my whole energy for chanting. I should not be enchanted by the chanting. People there are, it is enchanting. Chanting and அது ஒரு பைத்தியம் அவங்களுக்கு. இதெல்லாம் அர்த்தம் எல்லாம் வேண்டாம் சுவாமி. சாண்டிங் பண்ணுவோம். இந்த பஜனை மண்டல் ஐயப்பா பஜனை எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, மேலுமருவத்தூர் இதெல்லாம் பஜனை மண்டல் இருக்கும். பஜனை எல்லாம் எதுக்குன்னா, you have to enjoy that ஆனந்த பாவா. பஜனை பாடும்போது ஓடி போகக்கூடாது பீப்புள். இப்ப நம்ம பஜனை பாடும்போது ஓடி போயிடுவோம். ஏன்னா அந்த பஜனை ஆகக்கூடாது. பஜனை எதுக்குன்னா அந்த பாவனையில போய் you have to merge. இந்த பஜனை must be soothing. There is a tamasic, rajasic type of bhajans and all. Mantras, chanting and all. That's why we have to enter into that to come out of from our sluggishness, lethargy. That is useful. That's why you have to dance also sometimes with the bhajan. ஏன்னா நீங்க தூங்கு மூஞ்சன்னா டான்ஸ் பண்ணன்னு சொல்லுவான். என்ன பண்றது, தாமசிக் நேச்சர் பர்சனுக்கு டான்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு, பஜன் இஸ் ரிக்வயர்டு. அந்த மியூசிக் நிறைய இருந்தாலும் உங்களுக்கு தூக்கமே வராது. அதுக்குதான் all sorts of practices. Then you have to reduce that. Then you have to calm down. Then after calming down you have to look into the meaning. இது புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த விஷயம் புரியலன்னு என்ன ஆகும், அதிலோன்னு இருப்போம். லேட்டர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட். அங்க பஜனை மண்டல போய் அங்கே டிஸ்பாரிட்டிஸ். அவன் முன்னாடி உட்கார்ந்தானே மைக்கு முன்னாடி, நான் உட்கார்லையே ஒரு ப்ராப்ளம். அவனுக்கு ஜாகரை கொடுத்தாங்களே, எனக்கு தபலா கொடுக்க, அங்கே கூட ப்ராப்ளம் தான். We lose that purpose. Why we are doing it? Even chanting அப்படிதான். I have seen people that chanting, lifelong they spend for chanting. பல்லெல்லாம் போச்சு, சாண்டே பண்ண முடியல. ஆனாலும் ருத்ரம் சொல்லி கொடுங்க சுவாமின்னு சொல்லுவான். இப்ப ருத்ரம் என்ன வரும், மந்திரமே வராது வாயில இருந்து. அந்த ஏஜுக்கு நீங்க you have to involve in the meaning. When you are going to see the meaning, when you are going to assimilate. இது சின்ன விஷயம் ஒரு குரு சொல்லணும், சொன்னாதான் புரியும் பீப்புளுக்கு. அதுக்குதான் சாண்டிங் என்ன பண்ணிட்டான்னா, சின்ன வயசுலயே இந்த குருகுலத்துல நல்ல சாண்டிங் சொல்லி கொடுப்பாங்க. That's why at least to teach to your children. அதே இடம்னா சீடி வச்சுட்டு கத்துக்கிறான். ருத்ரம், நமக்கம், சமக்கம் சீடி போட்டு கத்துக்க கூடாது. இதெல்லாம் they are not supposed to sell these CDs actually. What they do, CDs are coming, people are learning through CDs. Who knows your chanting swara is udatta, anudatta is proper or not? We are doing injustice to the Vedic chanting, really speaking. நீங்க chant பண்ணாலும் ஒன்னும் ஆகாது, விடுங்கோ. அது போய் தப்பு தப்பா chant பண்ணி அது ப்ராபகேட் ஆகி நம்ம சில்ட்ரன் ப்ராபகேட் பண்ணணும். அதுக்குதான் நம்ம ancestors why they kept a secret. புரியுறதா இப்போ? Not selfishness. We dilute it, we remove all swaras and we will propagate that, and the shabda swara will change the meaning. Anudatham, udatham, swaritam எங்க எப்படி இருக்கணும் இல்லைன்னா அது மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்போ it gives a reverse benefits. That's why it is carefully protected. Karna paramparaya protected. Go to a pandit and sit and chant and learn. Without books they chant. நமக்கு குருஸ்தோத்திரமே பாலவிஹார் வச்சாதான் வரும். Where is the question of Rudram? We should not crave for that. Childhood வர வேண்டியதா சாண்டிங். ஏதோ 2-3 கத்துக்கணும், பரவாயில்ல, நஷ்டம் இல்லை. அது என்ன மீனிங் விட்டுட்டு கிளாஸஸை விட்டுட்டு சில பேர் சாண்டிங்கு போறான். அது இன்னும் பாருங்க, they are leaving the classes and learning chanting.
How immature people. And the desire varla inno. So the Vedas design you have to understand. Chinna vayasle chanting. Send your children for chanting classes. Let them learn. And older age when if they get mantra is there inside, they try to know the meaning. Otherwise the life will not come back again. Past years are past, gone. You cannot get it back. So the whole teaching is presenting in 10 verses. Even Shankaracharya puts whole teaching in one verse. வருஷ கணக்கில் படிச்சா கூட நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அவங்க எல்லாம் படிச்சு முடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு they have left. We are spending our time. How many books, how many commentaries they have written? How much they have propagated? What we are doing? What we are doing? Because we are spending our maximum time for selection of dress, selection of ornaments, selection of house, selection of so many things, because that time we are spending. That's why precious quality time not available for Vedic study, Vedic propagation. That's why Mahatmas all the time untiringly they are working for this propagation, not bothering about their personal things, and they are just jumping into that. This is the uniqueness, greatness. So at least நம்ம துணையா இருக்கணும் அவங்களுக்கு. அதுதான் அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியலன்னா கூட இப்போ this ashramam we are coming here, it is we are supporting the ashram. Ashram is supporting us. We have to support the ashram. Not we are giving bhiksha for eat jangri. No. That money has to go, and this has to, ashram has to maintain length of time, which is the central place for the propagation of our Sanatana Dharma. That's why we take donations for bhiksha, camp donation. All these things are internally we have to understand. Help propagate, give donations, a lot of things to the propagation of Sanatana Dharma. So that is the teaching we are getting today. We are enjoying. Let our children also enjoy the same thing. Hastamalakiyam says, this Atma is Suryaha Ekaha Apsu. Apsu means in waters, just as Ekaha Suryaha, one Surya, Lord Sun, Chalasu Sthirasu Apsu, moving and still steady water, Apsu in waters, Anekam. Anekam means in many forms. Anekam api, through many reflections, various reflections. He is appearing, but still Ananvak Vibhavya Swarupaha. Anu means Paschat. Yesterday I have not given the meaning, just we have read. Anu means Paschat, after. Anchati, Gachati. This Ananvak I am giving meaning. You won't get there in the sloka. Ananvak expansion is Anu means Paschat. Anchati means Gachati. Iti Anvak. Anu means Paschat. Anchati means Gachati. That is called Anvak. And the Anvakla Anu, Anchati, two words irukka. Anu means Paschat, Anchati means Gachati in artha. Paschat Gachati means Anugachati in artha. Follows. Anvak. Na Anvak, Ananvak. That which will not follow behind. Which will not follow behind. That Surya is Ananvak Vibhat. He shines in the all waters. Which water? The water which is moving, Chalasu,
Sthiram, which is in the bucket, it is Sthiram. Chalasu, Sthirasu. Sun is reflecting, but Ananvak. When water is moving, sun reflection appears as though moving, but sun is not moving. That chalana svabhavam, that attribute, sun will not take. As the ananvak, na anugacchati. Along with water, sun will not run. Ganga water is going, let me go on. Sun is going like that. Thank God, our Pradeka. Sir, sthirama irka bucket la water and the sun sthirama irka. This sthiratvam and chalanatvam not belong to the sun. You see the reflection as though steady here in this bucket of water. You see the sun as though moving because of that water moving. The chalana svabhavam, that is attribute. That attribute of the sun, moving sun, because of water it appears. Not because that sun is moving. The chalanam of that sun reflection is belong to whom? Water. So that movement of water, that attribute of water, even though sun is appearing as though moving, that attributes he will not follow. நீ போயிட்டு வா நான் எங்கே இருப்பேன்னு சொல்லுவார். Similarly, if this is steady, the reflection is steady. Sun is as it is. In the steadiness, there is no connection with the sun. There is a movement in that reflection, there is no connection with the sun. Therefore, he is not following this steadiness or chalanatvam. These two attributes he is untouched. That is called ananvak. How beautiful word is it? Ananvak vibhavya swarupaha. Does not take any characteristics of any movements of reflections in the water, in the reflecting medium. Vibhavya swarupaha. He is just shining. Vibhavyam is a shining swarupam. Evam, in this manner, similarly, ekaha, drishtantam over, example over. Come to the ashtanta, original. Similarly, evam, in this manner, in the same way, ekaha, the one self, chalasu prabhinnasu dhishu. Dhishu means the intellects. They are water. Here intellects. One intellect is sitting doing meditation, samadhi, absorption, intellect. One intellect is hyperactive. மூணு குணங்கள் இருக்குல்லையோ, சத்வ குண predominant intellect என்ன பண்றது? Sitting in front of river doing dhyana. What intellect? Sattva guna pradhana calm intellect. Who is there inside? Chaitanya. The reflection is there. So, இவர் காமா இருக்கான்னு చెప్పి చైతన్యం காமா இருக்குமா? One student is running here and there, first floor to second floor to first floor. Rajoguna predominant. அதுல அந்த தீஷு, அந்த இன்டெலெக்ட்ல கூட this atma is reflecting. That rajoguna, this atma takes no. Even though that person is so hyperactive, room thoranda podu takkana cell phone unda. Every message has to go. அது அப்படியே சைலண்ட் மோட்ல வச்சிருப்போம். என்னென்னமோ மெசேஜ் வந்து போகும்போது ஓடி ஓடி போய் 8 o'clock கஷ்டமா இருக்கும் அந்த ஸ்டாப் பண்றதுக்கே. அந்த அளவு ரஜோ குணம்ல இருக்கான்னா ஆக்டிவ். தப்புன்னு சொல்லல, டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. ஓகே, that activity. So this atma is not disturbed by that rajo guna. Suppose one person is still sleeping, you are not sleeping. Suppose anybody is sleeping, atma is tamasic and solalama po.
Atma is sattvic, inga vandu Atma vandu rajasic, adu pakkam Atma vandu tamasic. In the tamasic, rajasic, sattvic nature belong to the intellect. And the intellect reflect agira chaitanyam as though it appears sattvic, rajasic. I am so sattvic person. I am so sattvic person. Which jiva? Vyavaharika jiva, paramarthika jiva? Vyavaharika jiva. I am sleeping. I am sleeping in a tamasic jiva. Vyavaharika jiva. I am singing, dancing, rajasic, vyavaharika jiva. இதெல்லாம் நடக்கும்போது சைதன்யம் என்ன பண்றது? Giving, enlivening this tamasic nature, Chaitanyam alone enlivening the rajasic nature, Chaitanyam alone enlivening the sattvic nature. All the natures are witnessed by the Sakshi Chaitanyam. Aham, I am. I am not touched by three gunas. That's why Lord Krishna says, Nanya gunebhya kartaram Yada yada drashta anupashyati. Drashta, the seer, anupashyati. He sees through the Shastra Guru Vakya. Anupashyati means he understands through the Guru Vakya, Mahavakya, what he understands. Anyaha gunebhyaha kartaram na anupashyati. He will not see any karta other than three gunas. Gunebhyaha anyaha karta none. Na anupashyati. This jnani will never see any doer other than the three gunas. Na anyaha gunebhyaha kartaram yatha drashtam pashyati gunebhyascha param vetti. I am beyond, param means beyond, gunebhyaha param vetti. What he says? Madbhavam sodhi gacchati. He attains me. Who is beyond the three gunas? Beyond three gunas means what? Remaining in this body as paramarthika jiva available, looking at the vyavaharika jiva who is with three gunas made up of maya. I am not that three gunas. That is called param. Recognizing, observing as a witnesser, I am gunatitaha. Ippo. அது எப்போ வந்தது இம்பார்ட்டன்ட். சுவாமி ஆஃப்டர் இந்த உடம்புல இருக்கிறவருக்கு இதெல்லாம் முடியாத காரியம் சுவாமி. ஃபேமிலி எல்லா சில்ட்ரனும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சாஸ்திர இஸ் நத்திங் டூயிங். இப்பவே இங்கே புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க விடமாட்டேன் சாஸ்திர. யூ ஆர் சித்த வஸ்து ஆத்மா ஹியர் நவ் இட் செல்ஃப். ஸோ வைல் லிவிங் இட் செல்ஃப் குணாதீதோ பவார்ஜுனா. லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ். The gunatita means the minds, the intellect mind irukra kama, krodha, lobha, moha, prema, karunyam. All these gunas belong to three gunas. All these characteristics, all these emotions, they belong to these three sattva, rajas, tamo guna. Kopam belong to which guna? Rajo guna. Belong to vyavaharika jiva. I am the witnesser of my own anger. My own anger means I am the paramarthika jivana irunde witnesser in the lower eye irukla ahankarathinuடைய தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்த குணம் பார்த்துட்டே இருக்கு. அப்படி பார்த்துட்டோன்னா I am a குணாதீதா. பார்க்காம எனக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. அப்படி சொல்லிட்டேன்னா you are embracing the anger. Guna guneshu vartante iti matva na sajjate. Okay, this vyavahara body is interacting with the people. I am so calm and quiet. He is not enamored by that sattva guna also. That sattva guna also not belong to me. It belongs to the intellect, the emotion, the mind, emotional faculty, manomaya kosha. I am the witnesser of manomaya kosha. I am the witnesser of manomaya kosha. All emotions. Morning, okay. Madhyana, okay. Evening, and Namo Swami. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು பார்க்கறா? Who is knowing? ನಾನೇ da. That means I am the witnesser or not. சத்வகுண மெடிடேஷன் பண்ணும்போது சுவாமி என்ன அப்பா சத்வகுணம்
Who knows that? I am the witnesser of Sattva Guna predominant Vyavaharika Jiva. And Rajoguna, Saapudum Rajoguna. Rajoguna, Karankarama Podra and Leo. Rajoguna. Saapna blood circulation Korchudo. Apo Tamoguna predominant sleepy. கொஞ்சம் சுவாமினை ஹைட் பண்ணி உட்காந்து தூக்கம் வரும்போது அப்பப்போ நம்ம அறியாமலே வருது, என்ன பண்றது, we can't control, அப்படியே தூக்கம் வரும். Who is the witnesser? If you are not witnesser, if you are not the witnesser, you will not hide your head. Chuma joke. Okay, I don't want to insult any of you because it is helpless. I accept you. I accept. I slept many times like that. In the beginning time, when Swamiji was, because the body is so tired, after Ganga bath, suppose immediately you take hot pongal, next 10 o'clock class, என்னடா வரும்? நல்ல sleep, good sleep Swami. ரொம்ப நாளைக்கு இந்த மாதிரி தூங்கி. That is Swamiji used to say, one lady used to come and sleep in Swamiji's class nicely. Every time she sleep. And she says to Swamiji, Swamiji, இந்த மாதிரி தூங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு Swamiji. ஏன்னா Swamijiயே பேசிட்டே இருப்பாரு. And nobody will talk. It's so calm and quiet. That to Swamiji's speech is not like my speech. It's very calm and quiet. It goes very soothing. And நம்ம நல்லா தூங்கிடுவோம். ஏன்னா சப்ஜெக்ட் புரியாது, என்ன பண்றது? She sleeps. பரவாயில்லம்மா, அதையாவது உடம்புக்கு நல்லது, தூங்கிடு, பிளட் பிரஷர் குறையும். That's why I tell students, even if you sleep also in the class, doesn't matter. You come to my class, it is part of my class. Even I want to provide several pillar. அப்படியாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து இது இந்த புண்ணியம், அதாவது Shravanam itself is a karma yoga. If any one of you feel I have not done sufficient karma yoga, I have no chitta shuddhi, therefore how can I come to Swamini class? Therefore let me join as a lion member. Okay, again do karma yoga, then I will come to yoga class. The Vedanta class அப்படி எல்லாம் பண்ணாலுங்கோ, என்னுடைய கிளாஸுக்கே வாங்க வந்து இங்கே உட்கார்ந்து தூங்கிட்டு ஹாஃப் தூக்கம், ஹாஃப் லிசன். அந்த ஹாஃப் லிசன் கூட புரியாது, பரவாயில்ல உட்காருங்க. அந்த புண்ணியம் என்ன பண்ணுவோம்னா அது இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும். இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் கர்ம யோகா. So Shravanam is also a type of karma yoga. Then slowly you can get the interest. All this happening in the intellect. These all are not in the Paramarthika Jiva, the Bimba Chaitanya. So when I say I am Atma, all these gunas are not there. When I am so sad, I say I am identifying myself with Vyavaharika Jiva. My son is not well, suppose I feel so painful today, I am very much disturbed. Which Jiva? Vyavaharika Jiva. இப்போ நம்ம இந்த வியாவகாரிக்கத்துல இருந்து பாரமார்த்திகம் இந்த வியாவகாரிக்க ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும் குரங்கு மாதிரி. As long as I am in this body, it is inevitable. But you should know, when you say which Jiva it belongs, statement. Yesterday, this is called Bhagatyaga Lakshana. He says, Chalasu, Prabhinnasu, different intellects, moving intellects, sattvic intellects, rajasic intellects, tamasic intellects. So, Atma is not disturbed. The observer is same. Dhishu anekaha, Atma appears as though. Every reflected, Chidabhasa. What? Jivatma. Chuni, reflected consciousness, Chidabhasa. It has the differences. Reflected consciousness, no? There are differences. And the original consciousness, no difference. So OC, RC.
RCல இந்த டிஃபரன்சஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். யூ கேன் நெவர் பிரிங் ஈவன்னஸ் இன் திஸ். அதை ட்ரை பண்ணாதுங்க. மாமியார்னு சேஞ்ச் பண்ணவே தேவையில்லை, பிரதர் இல்லான்னு சேஞ்ச் பண்ண தேவையே இல்லை. என்ன முடியாத காரியம் என்ன? 3 gunas fluctuating, look at them as the fluctuation of 3 gunas. என்ன நிம்மதி பாருங்க. இருந்து போகட்டுமே, என்ன பண்ண முடியும்? இதுதான் நிம்மதி, இதுதான் மோட்சம். No one can disturb me in this world now. Tell me. No one can disturb. These are choiceless situations. Different people behave differently. Let them behave. Just dancing in front of me. But what knowledge? Knowledge. I am preaching, okay? Saha nitya upalabdhi atma aham asmi. Aidi paramarthika jiva, ever available, enlivening this all chidabhasas with the different gunas. All objects are made up of 3 gunas. Body mind complex of made up of 3 gunas. Gunaha guneshu vartante. They interact panningo. That's why jnanis happily interact with the world. Some jnanis sit quietly, some jnanis happily they interact. Doesn't matter how they manage. How they manage? Like this they manage. They understand. அதுதான் ஞான நிஷ்டா. சில பேருக்கு என்ன பயம், பேசினா என்ன ஆகணும், வேண்டாம் நமக்கு உட்காரணும், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்திரத்தை வரணும். That's why Shastra says, if you don't have that much confidence, if you plunge into the society activities and all, if you feel that you are losing your Swarupa Jnana, go and sit in meditation, do Samadhi, Abhyasa, Nididhyasana more and more. Suppose you are confident in spite of interactions, in spite of movements, I am very much balanced, nothing can disturb me. Okay, plunge into actions, take off. Many ashrams construct, do lot of work, service to the society. It depends on your choice. No compulsion. Therefore, either you sit in Mauna, you sit in your room, you can talk, but never lose sight of. That is very important. Never lose sight of your real Swarupam. If you lose sight of, you lose the balance here. Vyavaharika Jivala balance poi, all problems from all corners, they corner you. And the cornering time lo you get insults, censure, praise, everything, and your life will be in doldrums. See, if you are a mature person, you always go to your green room every time and come to the stage and konjam makeup nalla pottittu vyavahar nalla pattu saree ella kattittu pooje pogumbodhu kattittu வீட்டுக்கு வந்தவனே சன்னியாசிவான் வேஷம் போடணும். அதனால நான் எல்லாம் வேதாந்தம் படிக்கிறேன், அதனால இப்ப நான் எப்பவுமே வெரி சிம்பிளா இருப்பேன் சொல்லி கல்யாணம் போகும்போது சன்னியாசி மாதிரி போகக்கூடாது. I am Swamini student, therefore I want to be very simple. போய் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது அப்படியே போகக்கூடாது, போகாம இருக்கிறது நல்லது இல்லையோ? This is what I tell to my students also. சொல்லி கொடுக்கிறேன் விவகாரம்ல எப்படி இருக்கணும். பூஜா டைம்லன்னா அழகா பட்டு சாரி கட்டி, 9 yards சாரி கட்டி, நல்ல பட்டு டச்சம் கட்டி அப்படி வரணும். இல்லை அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம் பிரம்மாஸ்மி நீங்க when you are rolling up, not puja time. அது விவகாரம். இது தெரியாது நிறைய பேருக்கு. எங்க எந்த வேஷம் போடணும் அது போடணும், அதுக்குதான் அங்க அழகு. புரியுறதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्न मर्कः यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा. Beautiful sloka.
And Ritham Parang, Ghanachanna Drishtihi, it is the name of a person. Ghanachanna Drishtihi means whose vision is clouded. Ghana means Megha. Ghanena, Meghena, Channaha. Tirohita means covered. Channa means Tirohitam, covered. Covered means you have to put a proper spelling. Covere. Covered means timid person. Here covered means enveloping, covering. Tirohitam, Tirodhanam. Meghena Channaha. Ghanachannaha means Meghena Channaha. By the covered by the cloud, as though. Drishtihi means vision. Surya Drishtantaha he gives here. Drishtihi means darshanam. Ghanena Meghena Channaha Tirohita Drishtihi Darshanam Yasya Saha, whose vision is covered through that Megha. Therefore he is not able to see the sun. Therefore what he says? Ghanachanna Arkaha. This cloud is covering the Arkaha, sun. Ghanaha, Meghaha, Channaha, Arkaha. The Arkaha, sun, is covered by the Megha. Who thinks like this? Ghanachanna Drishtihi. இங்க ஒரு ஆள் நிற்கிறார். என்ன Ghanachanna Drishtihi சொல்றான். என்ன அந்த சன் வந்து பாவம் covered by the cloud. இவனுக்கு தான் Ghanachanna Drishtihi பேர். சன்னனை கவர் பண்ணல மேகம், உங்க திருஷ்டின்னு கவர் பண்ணிட்டு. That cloud covered your vision. அதனால உனக்கு சூரியன் தெரியல. அப்படி தவிர அந்த cloud போய் சூரியனை கவர் பண்ணல. Why? Cloud is smaller than the Surya Prakasha. Surya Prakasha is all pervading. How a small cloud can cover? Your eyes vision is not all pervading. Therefore cloud can cover your vision. We are doing this every day. இன்னும் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, ரியலி ஸ்பீக்கிங் அந்த கிளவுட் இருக்கிறது தெரியறதுக்கு சன்னு தான் காரணம். புரியுதா? The cloud appearing as a cloud because of that sun. Yes or no? நம்ம என்ன சொல்லணும்? இதுதான் மூணு அத்தியாசம். Erroneous perception. What is erroneous perception? That cloud is covering the sun, he says. Shastra says cloud can never cover the sun. Prakasha, Surya Prakasha, it appears as though covering, because you are not able to see that sun because of that cloud, because your perception, vision is covered by that cloud. If really you are intelligent, you have to say what? What a cloud? Beautiful. How you are seeing cloud? Because of sunlight. I thank that sunlight because of whose presence the cloud is appearing. அப்படி சொல்லணும். அப்படி சொல்லணும்னா இப்படி தாஷ்டாந்தத்துல வாங்க உடனே ததா. Similarly, யதா நிஷ்பிரபம் மன்யதே, இன்னும் ஆகல திருஷ்டாந்தம். நிஷ்பிரபம் மன்யதே ச அதிமூடஹ. ஹஸ்தாமலகா சேஸ், இந்த வடிகட்டின முட்டாள் அதிமூட. நான் சொல்லல, அவர் சொல்றார். அதிமூடஹன்னா dull-witted person who is unintelligent fellow. Here Ghanachanna Drishtihi Atimudaha Kim Manyate, what he considers? Nishprabham, no prakasha, no sunlight. Why? Because that cloud is covering the sun.
ani manyate, he considers. Tatha. Yatha, this Mudha Drishti, he thinks like that, considers like that, assumes like that. Similarly, which is not possible actually, on the other hand, sun illumining that cloud, dark cloud, silver clouds are illumining by whom? Flight lo varumbodhu paathalu thiruppi pogumbodhu illa indha slokam padikkum. Remember this sloka, read this sloka while you are traveling. You are going in clouds. That cloud, oh, what a beautiful cloud, go on changing. Thick clouds, thinner clouds, dark clouds. All clouds you are seeing because of sunlight. Even in train when you are traveling, you can see the beautiful clouds, silver clouds with silver line behind. No? All are evident because of sun. But these Mudha things, what? Nishprabham, no prakasha, no prakasha. Hey, no prakashama. நீங்க பார்க்கிற கிளவுட்ஸ் எல்லாமே அந்த பிரகாசம் மூலமா தான் பார்க்கறது. நிஷ்பிரபம் எப்படி சொல்ல முடியும்? அது மாதிரி ததா சேமே பத்தவத் பாதி யஹா மூட திருஷ்டே. This Atma appears as though baddha. Bound, I am bound. My hands are tied. Chalo. Whose hands are tied? In the reflected Chidabhasa, hands are tied. Therefore, dukkha nivritti eppudu varanumana oppu varum. I am free from sorrow. If I identify myself with limited body, limited power, limited, all alpicient, I am alpipotent, alpicient, I am very much limited. My intellect is limited. இது தெரிஞ்சு அது தெரியாது, அது தெரிஞ்சு இது தெரியாது. எத்தனை பேருக்கு ரசம் பண்ண தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ண தெரியும், பெயிண்டிங் பண்ண தெரியும், பாட்டு பாட தெரியும்? எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியுமா? தெரியாது. லிமிடேஷன் இருக்கு. And this death, I am bound by this vyadhi, jara. பர்த்ருஹரி பார்த்துட்டு இருக்குமே, old age, limitation. I am bound by this old age. முன்னாடி வாங்கி வச்சுட்டு அந்த தேர்ட் லெக் என்ன எப்போ தேவைப்படுமோ தெரியாது, அது வச்சுட்ட ரெடியா. அது ஒரு லிமிடேஷன். I am baddha. I am bound by these four walls. I am not able to go out. I am bound. Person is worried. அங்கே இங்கே போய் பார்க்கணும்னு தோன்றது, எங்கேயும் போக முடியல. கிளாஸுக்காவது விடுவாருன்னா விட மாட்டான் வீட்டில். ஏன்னா நீங்க இப்போ ஓல்ட் ஏஜ், இஃப் யூ கோ டு கிளாஸ், இஃப் யூ கீழே விழுந்தா யாரு பண்ணுவாங்க? பத்தா, நான் வீட்டுல இருந்து பத்தன் ஆயிட்டானேன்னு கவலைப்படுறேன். பர்சன் இஸ் வெரி, ஐ எம் பவுண்ட் பை மை டாட்டர்-in-law, son-in-law. Don't go to class. 85-year-old person want to come to class. Who will allow? You tell me. Genuine, no? What is the reason they say? எங்கேயாவது போய் விழுந்துட்டாங்க, யார் சர்வ் பண்ணுவார்? சுவாமி வந்து பண்ணுவாங்க. Swamini will not come and do anything. We have to do. Therefore, don't go. Don't go. அது இன்னும் கவலை. அதுதான் சீக்கிரமா வந்து படிங்கோ అని சொன்ன வரமாட்டா. Please remember, once you become too old, even though you have everything, children cannot allow you to go because they have to take care of you. Anything happens to you, they are responsible. That's why they are worried. You must be free, and imagine how much strength you require. All things you had, all sources must be in your hands. Willpower, strong mind you require. And the other irka, very difficult, no, to manage. They have their own fear. They will not allow us. That's why we feel I am baddha. I am bound in with the family members. I am not able to do this. I am not able to go there. I am not able to do this. What is this? Before you are getting all this old age, the marana, closer, as early as possible, go now. That time you don't feel much. Dukkha nivritti. Never postpone. நல்ல உடம்பு நல்லா இருக்கும் போதே அப்படி உள்ள வச்சுக்கணும். ஞானம் உள்ளன்னா வயிற்றுல இல்ல, புத்தியில இங்க வச்சுட்டான்னா அப்படி யாருமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது நோட்ஸ் படிச்சுட்டே இருக்கலாம், புக் படிச்சுட்டே இருக்கலாம், ஹம் பிரம்மாஸ்னு சொல்லிட்டே இருக்கலாம்.
அதுக்குதான் சின்ன வயசுலன்னு படிங்கோன்னு சொன்னார். யாரு படிக்கிறான்? ததா பத்தவத் பாதி யஹா மூடஹ திருஷ்டேஹி. இந்த மூட திருஷ்டி, unintelligent person, in his vision, what he thinks, he taking himself as vyavaharika jiva ever baddhaha. This vyavaharika jiva ஒரு பொய் இல்லையோ, அவனை தானா நினைச்சு நான் பத்தனா ஆயிட்டேன், எனக்கு மிருத்யு இருக்கா, எனக்கு ஓல்டேஜ் இருக்கா, எனக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். People are all creating problems, they are not understanding me at all. என்ன தகராறுன்னா, அந்த வியாவகாரிகன் ஜீவனா நானே நினைச்சுன்னு இருக்கேன். எங்க ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குமோ அது நானே நினைச்சுன்னு இருக்கேன். அது ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் அங்க. ஆல்வேஸ் body has got limitations, mind has got limitations, intellect has got limitations, all emotions are fluctuating. இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ம வாசனாவா? ஜென்ம ஜென்ம வாசனை என்னென்னமோ வருது தெரியல. என்ன மாதிரி நோய் வருமோ எப்படி வருமோ தெரியாது. புசுக்குன்னு பாத்ரூம்ல விழுந்துட்டா பெட் ரீடன் 40 days. என்னமா நரக்கம் பாருங்க. என்ன லிமிடேஷன் இது உடம்புக்கு? You cannot escape because this is fragile glass with care. It is not in your hands. என்ன முகூர்த்தமா என்ன? We have not fixed any முகூர்த்தம். மைண்ட் எப்படி இருக்குமோ எப்படி ஆகும், யாரு வந்து எந்த டைம்ல நமக்கு தாக்கல் கொடுக்க போறாங்களோ தெரியாது. சுனாமி எந்த பக்கமா வர போறதுன்னு தெரியாது. எந்த நியூஸ் எந்த பக்கமா, எந்த டெலிகிராம், எந்த இமெயில் எப்படி வர போறதுன்னு தெரியாது. இப்படி இருக்கிற வியாவகாரிக ஜீவன்ல யூனிஃபார்மிட்டி, காம்னஸ், குவைட்டிட்யூட் முடியும் காரணமா முடியாத காரியம் நினைச்சு தள்ளி இடுங்க. அவ்வளவுதான். அதுக்காக நீங்க ட்ரை பண்ணாதுங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதுங்க. அது அட்ஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா மூட திருஷ்டின்னு அர்த்தம். நான் பத்தனா இருக்கேன், எனக்கு ஃப்ரீடமே இல்லை. மை டாட்டர் இன் லா இஸ் லைக் திஸ், மை சன் இன் லா லைக் திஸ், மை சம்டைம்ஸ் டாட்டர்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, டாட்டர்ஸ் ஆல்சோ. என்ன? பிகாஸ் ஆஃப் டூ மச் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Any person in the world, any person in the world, even your own servant, old age வந்ததே அவன் வச்சுட்டான், அவன் நம்ம மேல பாஸ் ஆகி டிரைவர் அது மேல இந்த அம்மா நான் இல்லைன்னா இந்த அம்மாக்கு வேற முடியவே முடியாது. போதுமே, நம்ம லைஃப் கட்டைல் பண்றதுக்கு, ஃப்ரீடம் கட்டைல் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருந்துட்டே இருக்கும் எப்பவுமே. அப்ப என்னதான் பண்ண முடியும்? Withstand. Titikshasva Bharata. Titikshasva. So that's why identify yourself with this Brahma Swarupam. In the I lo nan OC da RC illa, RC lo gradations irukku, porthukko ana sahikkara thanmai. adha pallu vali vanda, pallu irundha pallu vali varum, தலை இருந்தா தலை வலி வரும். ஏன் வருதுன்னு கேட்காதீங்க, வரும். As long as you have relations, any relation, there is a potential clash. Any relation. I am relationless Atma, Ona. These relations, if they come out, so that's why Jnani immediately come out of that jerks. Jnani kuda jerks varum. ஆனாலும் jerks will not disturb the Jnani. They just pass on. They pass on. They will not go inside and sit always worrying. Hurry, worry, sorry. All these are not there. ஏன்னா ஹஸ்தாமலக்கியம் நல்லா படிச்சு swallow பண்ணி assimilate பண்ணிட்டான்னா நிம்மதி. பத்த வத் விபாதி. As the baddha bound, Atma can never be bound. OC, the original consciousness which is reflecting in the intellect, and the intellect lo irukira குறைகள் எல்லாமே போய் இந்த OC ni bound பண்ண முடியுமா? இந்த OC is real, RC is unreal. That's why நான் anu சொல்லும்போது, I am anu சொல்லும்போது, who is saying aham brahmasmi? Not OC, not RC. என்ன OC cannot say RC is boy, mithya. RC cannot say aham brahmasmi. So RC OC mixture, நேற்று சொன்ன திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறேன். RC OC mixture that says I am Brahman. I am Brahman. எப்படி சொல்றது? அந்த RC நான் இல்லை,
ஓசிதான் நானு உங்க விருத்தி அகண்டாகார விருத்தி அரைஸ். இதுதான் பாகம். தியாகம் பண்ணி இது ஐ ஏட் மேங்கோ என்ன அர்த்தம்? I ate mango pulp. I ate mango seed also. அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? I ate mango, I have to understand, you have not taken seed, you have left the seed, you have taken only pulp. புரியுறதா இல்லையா? I have not taken seed, I have taken only pulp. இதெல்லாம் சொல்றேன்ல என்ன சொல்லுவேன்? மாம்பழம் சாப்பிட்டேன், அவ்வளவுதான். புரிஞ்சு போச்சு. எப்படி என்ன? அப்படிதான். இதுதான் லட்சியார்த்தம். லட்சியார்த்தம், the implied meaning is eating the pulp of mango, that seed we have left. கொட்டை விட்டுட்டோம். இந்த பாடி மைண்ட் கொட்டை விட்டுட்டு அந்த பிரம்மன் என்கிற இம்ப்ளைடு மீனிங் லட்சியார்த்தம். இது வாச்சார்த்தம். நான் అని சொல்லும் போது வாச்சார்த்தம் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். This is primary meaning. What is the secondary implied meaning is aham brahmasmi. I am అని சொல்லும் போது வாச்சார்த்தம் இருக்க, லட்சியார்த்தமும் இருக்கு. ஏது வாச்யார்த்தம் நானா லட்சியார்த்தம் நானா? இப்போ நிஜமா வாச்யார்த்தம் பொய் வியாபகாரிகம், லட்சியார்த்தம் நிஜம் சத்தியம். அந்த லட்சியார்த்தம் நான். இந்த மாதிரி சார்ட் அவுட் பண்ண. இட்லி கொண்டு வா அண்ணா, இட்லி கொண்டு சும்மா இட்லி கொண்டு வாண்ணா, சாம்பார் கூட கொண்டு வரோம். பிளேட் சாப்பிடுவேன், இட்லி சாப்பிட்டேன், இட்லி சாப்பிட்ட பிளேட்டோட சாப்பிடுவேன். பிளேட்டை வித்துட்டு இட்லி சாப்பிட்டு நல்ல ஆனந்தமா இருப்பேன். அது மாதிரி பாரமார்த்திக ஜீவ இட்லி சாப்பிட்டு சாம்பார் சாப்பிட்டு பிளேட் பாடி விடுங்கோ. இதுதான் பாகத்தியாக லட்சணம். இது நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இங்க கூட பண்ணுவோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் போகும்போது இது டெய்லி பண்ணணும். இந்த அபியாசம் இது பண்ணிட்டோம்னா நிம்மதி. So now itself you are what? Jivan Mukta. Ever Mukta. I was Mukta. Before coming to Hastamalakiyam class also I was Mukta. I was thinking I was bound. But before also I was Mukta. Now also I am Mukta. In future, after going to my place, ever Mukta நல்லர்த்தம். கேம்ப் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட அர்த்தம். சோ இந்த ரெண்டுமே நல்ல விவகாரம் பண்ணுங்க. என்னோட ஸ்வரூபம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனந்தமா. Next class. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம்.